bebree yɛbɛto aso no yɛde nidie mu ɛsrɛ mo sɛ yɛakyɛ dwumadie yi a yɛbɛdi ne tiawa mu no ɛyɛ ade a ehia yɛ paa na ɛda ɔman no nyinaa akoma so nti na ɛwɔ sɛ obi a yɛato ne nsa afrɛ no biara no botaeɛ nti a yɛfrɛ no yɛpɛɛ sɛ ɔbɛba ha asa na yɛahyɛ dwumadie no ase ɛno nti na yɛatwɛn a bɛgye di sɛ mo nyinaa bɛdi adanse sɛ yɛn a yɛyi dwumadie no si yɛn nan so deɛ mobɛto yɛ wɔ ha ne ayɛ ready na emu nka ne yɛhwehwɛ sɛ yɛn nyinaa yɛdodoɔ no yɛbɛba sɛ yɛabotaeɛ nti a yɛto yɛn nsa afrɛ obiara na ɛbɛwie mu die ɛno nti na ama yɛakyɛ nti yɛsrɛ no momfa nkyɛ yɛn yɛtoa so no na yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛhu yɛn a yɛahyia mu wɔ ha wohwɛ a ɛnɛ da hyia a yɛahyia mu wɔ ha no ɛfa census bɛgye adi sɛ yɛn nyinaa yɛnim biribi ɛfa census mu sɛ ne tiawa mu no yɛkenkan nipa ne adan na efie mfie du bia na yɛyɛ saa adeɛ no last year 2020 na nka wɔ sɛ yɛsɛ dwumadie wei ɛno na COVID-19 nti itu bɛhyɛ afe wei no nti yɛfrɛ biribi stakeholders aboafo a ɛbɛboa yɛ wɔ sɛ dwumadie yi mu na awie mu die ɛno na nka yɛhyia mu wɔ ha na saa census ya na saa dwumadie yɛapa ho ntoma tiawa mu na nka yɛkɔ ɛno nti yɛhyɛ daa yiyi bi no mu a ne yɛpɛɛ sɛ anka ɔmbɛwɔ ha ɛno nti no yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ woayɛto wo nsa frɛ wɔ a wɔ ha no ɛyɛ wo na wowɔ ha no ano nti ne die mu piti papa yi so wobɔ odia na wakyerɛ nipa a wɔyɛ na yɛhu ɔmo wɔ ha se yɛda mo ase Papa yi ne yɛ na yɛwɔ ha papa de media man firi Dormaa East na saa representative sɛ na papa yi ne madam ne yɛ na ne ɛte ha nyinaa ɛyɛ committee a dwumadi a yɛbɛyɛ ɛne ne ka ho nyinaa ɛsi yɛ nan so yɛne yɛfrɛ DCIC District Census Implementation Committee nti yɛso yɛabɔ yɛ di Pacho NCC yi Susanna Bokel NCC Information Officers room and your that census nankasa room district statistician on a board is a join and a district coordinating director on our chairman then I mean because I couldn't so as I had 1 hour that all behind the way actually district director yeah asamba ko kwatsema centers social media na EPM so honorable Daniel Afa the transfer that was it was
I have come by myself. Yet was near ma Akwaba Mansem. Now welcome remarks. Yebetu Yensafre, a chairman or Dakoyano, a district coordinating director, Mr. John Jojo Amana, no one by my welcome remarks. Pachem Fansem Bonshiano. Honorable Presiding Member, Honorable Heads of Departments, representatives of civil society organizations, members of the media, distinguished ladies and gentlemen. It gives me a great pleasure to join you today as we begin the final preparations for Ghana's 2021 population and housing census. But for the COVID-19 pandemic, which afflicted the global community last year, we would have conducted the census in March 2020. Ghana has been fairly consistent in conducting census every 10 years since 1960 to count and understand its population size, structure, and dynamics. As you are aware, population and housing census provide data on sex, age, birth and death, migration, where we live, the quality of our housing, and access to public services, health, and education. The creation of districts, constituencies, and regions by successive governments is based mainly on census data. It is therefore worth noting that the 2021 census will provide updated information on the population to help track progress made with regards to international, national, regional, and global development goals. Distinguished ladies and gentlemen, in view of this, the Metropolitan, Municipal, and District Assemblies fully support the census because it will address the various data gaps needed for effective planning of sectoral programs at the district level. It is therefore reassuring that the census will collect information on every structure, household, and individual, thereby providing reliable and disaggregated data to lowest levels of administration and geography, including rural and urban differentiation. Such data are critically needed by the MMDAs for the purpose of tracking progress, in particular efforts aimed at eradicating poverty and all forms of inequalities in the districts and localities. It is gratifying that the census data will also help to transform Ghana's economy and spur economic development at the national, regional, and district levels.
Information on population growth dynamics is important and highly needed by the MMDAs in planning for educational needs. Where to locate health facilities, how to allocate our social expenditures, and identify those who really need help in our society. The 2021 census data on housing, household, amenities, and access will be very useful to the Metropolitan Municipal District Assemblies to assess the adequacy and quality of housing and utilities, as well as to determine housing tenure arrangements. Comprehensive information will also be captured on sanitation and waste management in our communities towards a cleaner environment for all. In conclusion, the Ministry of Local Government, Decentralization and Rural Development through the Metropolitan, Municipal and District Assemblies has supported the allocation of storage facilities in all the 272 statistical districts in the country. The MMDAs will continue to support the Ghana Statistical Service to ensure the conduct of a successful census through the District Census Implementation Committee. We wish to assure the Ghana Statistical Service and all Ghanaians of the full support of the MMDAs to ensure the success of the 2021 population and housing census. You count, get counted. Thank you for your attention. Thank you. The director put on in your patch in an essay. And any just say, Emraso. Say, yes, I be said you met you where the kind any other view. And your days also say 1960. Ghana, your boy a home modern pa 10 years be ya kind any padodo, ya dining your Maya war. They on last year, dear no. Nanka was say, yeah, na, ye to share a few, and I'm COVID-19, so name me kind, is a kind. Also, so be bow fear, nas or be kind. So ye bear mo, so your bow, what die would seem, Juma would dear, and then ye kaka can horse and bina, ye she. Na all says, Sir Juma dear, when for so give a brave or home. A boy may who say, ye can't con your corner saying. Ye nipa dodo ye sen ye babunu ye sen ye merewafo ne akokrafo ye sen sika sen na Dormaa East ye hia hospital yemfa bi nsi hin school yemfa bi nsi hin eboa ye ma economically se ye dwadie ne ye sika sem etimi boa ma yetimi ne amaya aka no ekop ben kroso ene dwumadie saabi ene de boae ene o hyese enam se dwumadie ne hiama oman ni nyina ene aman fofora ye kan say international bodies ni ntino saa na district bia mensene bia so ehiaye efi se eboa man ni nyina ama ehu ba bia ye mfa nsuo nko hene ye fa toilet nsi se ne ye nsi ndi ehu ni dan be na wutimu ye koye nim yenye ye nyoma nsi mfa sei no Sana district no so eboa yen ma ye hihye ye nyoma eyi enu nti o say local government eye mensina ehwe importam djuma so ehia nti waso mensini no esisi anamu say ya djumadi no be den ebekoso yie pa enu nti wa ya fra we na de djumadi a wo say ye boa ye bia ma djumadi no so ekonanim na ekoyie no ye wa famu de efa eboaye o se wo hu hia ti ma ho kwan se ye be kan wo oda ya se o ma ya kwa aba mpacho ni tie mu ano no da ma se bebre mpacho ye to aso no na ye pese ye hye
ana yɛka yɛ ho sɛ slogan ana sɛ tia ɛda yɛ kenkan yɛ ho 2021 yɛ population housing census no yɛ wo ho hia ma ho kwan ma yɛ den enkan wo nti fiti ɛna ko bia no asɛm bia wo bɛka bia fa dwumadie ho yi na wo de akɔ wie sɛ obia ho hia saa nipa kɔ no ɔma ne ho kwan na yɛnkan no yɛda mo ase yɛsɛ bibi the briefing on the census sɛ dwumadie na yɛka no census no ɛyɛ deɛ pɔten yɛpɛ sɛ yɛfrɛ yɛnua bɛma Emmanuel Jan na ɔkyerɛn n'ani so pɔten ɛma yɛhu dwumadie nti yɛde nsɛm ɛbɔ ɛbɛhyia no. Madam Pese, me shall say, oh, but meaning kind, I shall say, oh, Rofuna, Mivia, the Abachi. Representative of the District Chief Executive, who is also the District Coordinating Director, and also doubles as the Chairman for the District Census Implementation Committee. Nananom, directors and heads of department, the presiding member, representatives of political parties, assembly members, persons with disability, representatives of civil society organizations, members of the media, distinguished ladies and gentlemen. I am most grateful to you all for honoring our invitation towards the official launch of the 30 days countdown to the census night. Today, 28th May, marks 30 days to the 2021 Population and Housing Census night. The census aims to count every person and every structure in Ghana and provide updated information of the socio-economic, demographic, and housing conditions of the population. The census slogan is "You count, get counted." Though Ghana has conducted a series of censuses since 1891, this year's census marks the third time of enumerating both population and living quarters. From 13th June to 20th June, expect an enumerator to visit the structure where you live and write a serial number on the walls to identify your structure. If your structure has not been numbered by 20th June, contact Census Call Center. Ladies and gentlemen, again from 28th June to 11th July, expect an enumerator again to visit your households to collect information on all persons who slept there on the night of 27 June, which is the census night. Ensure that an adult member is available to answer questions on behalf of the other household members. 27 June is the census night. On that night, activities will be carried out in all communities in Dormaa East, on social media, TV, radio, to make the census night memorable. Census night is a reference time for all questions to be asked during enumeration. In fact, census night is very important. It is important because it determines who will be counted and who will not be counted. And so, for example, if anybody outside Ghana during census night will not be counted, even if the person is a Ghanaian, and anybody captured during the census night in Ghana will be counted as well. The objective of the 2021 Population and Housing Census is to ensure total count and quality data. Note that you do not have to change your location or travel to your village or town to be enumerated. The census process requires that census officials will visit
your place of residence, and all structures to count and enumerate all persons who spend the census night in those structures regardless of their residence status. The census shall, however, cover all members on the land of Dormaa East. Ladies and gentlemen, the information collected from the census will be used to make decisions about the welfare, and so everyone needs to be counted. Note again that the Statistical Service Act 2019, Act 1003, ensures that census officials use the information collected only, and I repeat, only for census activities. And information will be handled only, and I repeat again, only by the persons who have taken oath of secrecy. Ladies and gentlemen, in conclusion, I would want to urge everyone here, and I would also want to employ everyone here to use the various platforms to support the publicity, the education, and advocacy of the census activities. And in so doing, Dormaa East can progress. In so doing, our communities can progress. And in so doing, Ghana will develop. May God bless us all. Long live Dormaa East. Long live Ghana. You count, get counted. Thank you. Sir, answer na mesha se no mepe se yina ye besua we say. Se meka se you counter no waje so get counted. Meka se you counter no waje so get counted. Said the madam information e din kan e cheche ya se uhu hia enu nti maye enkan wo no. You count. You count. Nyame ye nepa on the 13th of this month, of next month. And census nipa akenkan no ebe ehyaase. Saa akenkan ewo mu nchichemu mienu. Saa nipa akenkan no yewo mu nchichemu emienu. Ni di kan no field officers no ebedi kan aba afiefiem na omoba nia omba be yina ne se omobehwe edan bia ba bi edan bia si na enye sa keke yebesan so atwotwo ho se de be ya on the second time na omoba na eye akenkan no ankasa ye nipa akenkan ne edan akenkan no omohu kwan a ombefa so akenkan se de be ya omunja ebi wom enu nti no se on the 20th June na se ofie ye metro ho obi ama ho emibisa o nsemmisa kakra enu betwetwe nkomo emfa census ho a na etwa se oma yasote e wa assembly ha ana se ofre census call center no afensu bio yewie eno a from 27th dasronko ewo census ana nipa akenkan ne dan akenkan dwumadi enim dasronko esan se saada no na ye de hye bibia ase enu nti no asemmise bia eni mwaye bia no ehya ase free 27th June eye the census night no enu nti no yeka se ti se ye wo ha na omotwa ye mfonyini si twa ye mfonyini a yebehu assemblyman ewom yebehu senior ewom yebehu assemblyman yebehu papa wom enu nti no wo a unni saa mfonyini nim no na ti se unni ha. So census night no, it is a snapshot of the country. It is a snapshot no say on the 27th June sa night no say na unni Ghana asehye ne say empo so ye Ghana ni kura say bi na yen kan ho enka ho
na on that night no say sebi ufi oye frafrani na wo Dormaa East kra esan say census night no na wo wamfie enu nti no aha ene ebeka ho na ebesan so aka ho aka Ghana fo ho meto aso a bisan so echire mu say census ehu hia pa enu nti na slogan ne kire say ehu hia enu nti mayenkan wo no asechire ne say ompotamu anase omansini ebetumpona anase se yepese Ghana kroni nyina entumpona na census ye ade ba ko a ebeboa ye yie pa ebi obebisa say ade ntia said ye coordinating director our census ye the rep for district chief executive HHM no ebeboa ye emeye hu the age distribution metre wona wanyini mmofra ene adantam meche the youth no enu nti ne say government no na say omampanyin no hyehyɛ niema na say ohyehyɛ mra ana policies a obeye de ebe favor each enu nti ne say ohun say mmofra dɔɔso yie pa na kyerɛ wo say ohye school mu kena say afen so me science so ebo so say obi beka say obi ba me fie a ewom questions a omebisa wo no Brunica ne say e very very sensitive. Isan say uti ufie na obi ba bisa wo say odan no e dankra say bi ajanan wo odan ni mu na say ajanan ni a whole lot of questions. Enu nti no ade nti amemfa sa informations we ma na o de komo obi mane de bedi matama na me ye ne den. Ana say o de komo obi e mane de be wiame a na enu nso so me ye ne den. Na statistical law no Act 2019 Act 1003 no emeti ase say ehye official bia kete say information a obeje no say bi wa kra no ni sutumi oje e de akọ ma wona obeye ho adwuma na wona obeye ho adwuma ene wona obeje nsoso no omu nyina de omu nsa ahye tumi omu de omu nsa ahye krata ase say omu masa information no in Liki. It is only for the development of the nation. Enuntino say yeshia yeman for anasi yeshia a school for it could be a dano no yemomontia say the confidentiality of the information is totally and 100% secured. Na me de ba wie no me kire mu say ade competency anase butaya eda sa adwuma de yesu ne say yebinya complete count and then quality data na che say yebitimi ewura tokro biara mu na information anase nsema yebinya no ebeye pepepe eye de ene de ewo grounds no anase de ewo yafiafi mu no ese na enye say ebi mu betena baabi na omo create nipa bi na asidanke nyame say ade soronko a ewo saa 2021 population housing census ni mu say IT inclined na che say ebe use tablet ebe use GPS enti untimi ntina ofie enye bibibia na empokra say ohun say obi ye enam kuntina say bibia na wabɔ modene ama mpanyfo aswate say de ebe ya yebenya quality data and say information a ebeboa ama Ghana mpuntuo akosoro midi twato no bisan so kire mu say di nti a oha ne say obeboa na nkyerɛkyerɛ ene nimdia a efa saa afiwe sei nipa akenkan ne edan akenkan no ebekɔ animu na ebekɔ say yefa his excellency na Danka Akufo-Addo nko a he can do this job enunti enofa the Ghana statistician. So Professor Enim nkwa entimi nye enunti na obefa me. Esan se me so me nkwa me ntimi nye nti e na omofa the District Census Implementation Committee to support me. Esan se the District Census Implementation Committee nkwa entimi nye nti e na yatonsa afremo. Esan se mo nkwa so mo ntimi nye nti na yesremo se iku na mo da animu no. Yemboa
na yɛma ɔmo nyinaa nte. Yɛmboa na yɛma ɔmo nyinaa ehu nneɛma a ɛwɔ census nim na ehu hia a ehia sɛ yɛn nyinaa yɛde yɛn ho hyɛm. Meda mo nyinaa ase. Yes, so yeah, that was it. If I show near Odivi cry, no, na Mrs. Subu. Osha, yeah, district, yeah, ni radio station. They mo nyame adaro ma yewo information centers bebree. Eni nti na ehia ye pa se nka information centers fo ni nyina be ba bedru ha. Ansa na ya to adwumade. Nti na ye gina aso twen. Ya twen don hwere baako. Em se nipa be enum na wa ha na enan. Omo nyina ntimi ama. Ya besra information centers no. Ese mo ni ye radio station. Papa we okodoma adwuma na obaye ntitiri domafo na ebenya mu chefa paa. Na moye ebenya mu chefa paa dia this information centers no mo boaye. Wen so eye dwumadi a ye oman ni nyinaa dwumadi. A ye srese nyinaa yebetimi di ye ho ahyem. Eni nti wo da school ano a na ye hwehwe se ya obema abofra na ate dwumadi na se. Na wehu hia obebo na wofo no amane no. Eni nti na ya frɛ. Se wo da asori bia no ko bia no a saa na yɛhwehwɛ kwasia da bia memene da bia fie da bia no ye nkopem se ye beye dwumadie no anka wo be de emre kakra bi ebe famie na wabo ade hu dawro e de amaye se yanka se ye ntimi ammo ye ho ama anje ye mensinensi wo ampe data na se ensem a ye hia paa na ye na na ye bedi ye ho hwammo obi antimi free baby enye ne yie maye agese ye na enti ba hu se contractor bi atwam afri ha na the school no kɔ Dormaa Central na kyerɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo dwuma no yie na ye na yɛse yɛmpe school no nti na betwa mu kɔɛ anaasɛ kɔ Dormaa West a na yɛse ɔmo no yɛ ɔmo adwuma yie nti yɛyɛ pɛ yɛ mpomtuo ne yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ampa information wei ɛna ɛkɔ so wɔ Dormaa East a mesrɛ wada oboa me na me so meboa na aban so ɛde ne mo ataakyira na afɛ de yɛduru saa pɛmpɛn so no nti ɛhɔ no de ehia yɛ paa yɛ damase. They say ye call address by DC. Ɛyɛ nsɛmfo a DC be kan na ɔde abie dwumadie no ano kra ma afɛ de ya hyɛ ase edi ho dwuma. Na mo yɛ hwɛ yɛ ntam a etimu sɛ dwumadie bi so ɛyi na afiri ha wɔn ka yɛ ho. Nti coordinating director ɔsaye committee ne chairman begya na nan mu na wakenkan no na address ne de ama wo wie na sɛ ɛbrɔfo mu a ya hwɛ sɛ yɛ de bekotwi mu kakra bi ɛda mase. Impatient yensa yemba yensemfo. Honorable presiding member, Ananum. Nanke said you were DC over happy. No. Young this year, young papa. Not oye former national security coordinator. Ye baso Accra. Until the whole district no one ejina ya name or Accra, one a host district. And into na we yen who know but in 70 na no our crate one a camam kind of madam I interpret it. Members of the media, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to join you today as we bring in the final preparation for Ghana 2021 Population and Housing Census.
exactly 10 years since the previous one in 2010, the population census will have been held in 2020. But like I said earlier, because of the COVID, sustaining efforts to conduct the census within a year of the pandemic makes Ghana one of the few African countries that have endeavored to conduct their censuses regularly since 1891. As a country, we are now all set to continue the national tradition of conducting successful censuses decennially with minimal interruptions. In view of this, census officials have been competitively recruited and are undergoing comprehensive and skillful training to prepare them for the exercise. Field data collection will commence with the listing of structures from 13 June 2021. The census night is set for 27 June 2021. Persons on transit and in short stay institutions such as hotels, guest houses, and hospitals, inpatients will all be counted on the census night. However, the enumeration of all persons in residential household facilities, as well as institutions and all other persons, will be enumerated from 28th June to 11th July 2021. It is very important for everyone to remember the census night because you will be counted according to where you spent the census night in Ghana. It must be emphasized that you do not have to change your location or travel to your village or town to be enumerated. The census process requires the census officials to visit your place of residence and all structures to count and enumerate all persons who spent the census night in those structures, regardless of their residence status. Ladies and gentlemen, the government continues to be committed to evidence-based decision-making and planning in all facets of decision-making in our development agenda. The census will provide us with adequate data to help us measure, monitor, and estimate the extent to which we have made progress on our national development agenda. Indeed, the data collected will guide us to measure the socioeconomic status of our people. Ladies and gentlemen, this year's census is unique and different from all censuses that Ghana has ever undertaken in several aspects of the exercise, and even by the reports that will emanate from this national exercise. 1. It will be the first fully digital census to be conducted in Ghana. Use of tablets and internet to capture and transfer the information, respectively. This will guarantee delivery of high quality and faster results to support the decision-making processes. 2. Use of rich geospatial information, including capturing the geographic positioning system.
GPS coordinates of all structures. It will improve resource targeting to areas that need them the most. 3. Use of online dashboards and comprehensive data quality assurance procedures, including the use of real-time enumeration and data quality monitoring to ensure that every structure and person is counted, which will guarantee complete and accurate data to ensure that we leave no one behind in sharing national resources. 4. Information will be collected in several new and important areas such as housing and living conditions, water and sanitation, and difficulty in performing activities of daily living. Information that will further support the tracking of key national and global development goals. 5. Have the period between end of data collection and release of results. And 6. It will be the first time we shall receive census information tabulated by our constituencies to improve progress tracking within this important governance structure. Ladies and gentlemen, in the spirit of leaving no one behind, the census shall cover all members of our society, including the vulnerable and the disadvantaged members of our society, such as persons living with disabilities, orphanhood, and vulnerable children, the elderly, and even street families. Ladies and gentlemen, I therefore take this opportunity to urge all persons, both Ghanaians and non-Ghanaians, who may be resident or non-resident, but may be in the Metropolitan Municipal District Assembly on the census night, that is 27th June 2021, to be ready to welcome census officials into their communities and places of residence and provide the necessary information for their enumeration. Great efforts have been taken to ensure that the census enumerators are recruited from and within the communities they are assigned to work. The Metropolitan Municipal and District Assembly has also taken all necessary steps to ensure that the census goes on smoothly and in safe and secured environment with minimum or no disruption. Ladies and gentlemen, please bear with the census officials as they go about their business and provide complete and accurate information to them. Remember, the information you provide to the census official is strictly confidential. It will be handled only by persons who have taken the oath of secrecy under the Statistical Service Act 2019, Act 1003. Ladies and gentlemen, at this time, I want to urge you all and the local Metropolitan Municipal District Assembly to support the census process without any reservation. I also urge all our political and religious leaders, the business community, and private sector, as well as the civil society, to use their various platforms to support the census process for the sake of our country's progress. It is in this spirit that I also want to make special mention to all sons and daughters of the Metropolitan Municipal and District Assembly to support the census for a smooth enumeration. I would also like to make a special plea to the media, including the social media users. This is not the time to create controversy and confusion
around this important national development activity. Note that census data will save lives and livelihoods. With that in mind, I want to encourage you to do the right thing and support publicity, education, and advocacy activities by conveying only reliable information and facilitate constructive discussions on issues around the census. Ladies and gentlemen, in conclusion, I wish to reiterate the importance of the census for the development and growth of our society, and for us to achieve our vision of a brighter future for all our people and society. The Metropolitan Municipal District Assembly needs the data that the census will provide. Remember, the census is a very important national exercise and is done only once every decade. Hence, the need for us to support it fully to be successful. With these few remarks, I declare the 30-day countdown to the 2021 Ghana Population and Housing Census officially launched. During this period, until 13 June 2021, when listing starts, census officials will continue to prepare the public to be ready to be counted appropriately through several publicity, education, and advocacy activities using all media. May God bless you all, and may God continue to bless and guide Ghana. Thank you. This is the Honorable DC speech. I come in the Kitwa, I'm the bed. We're free chief to somebody, me, myself. The person can here for say, Okan Bible Mukra, a Shasio, Mra, Yo, Jesus. So, even that time, no crowd. Among those who cries, still are, they say, among kind, Mungu Padu. The difference in the say, one say, no, I say, Ubia, Uncle Krum, and Sana, Yako kind, the windy and Tessa, to be via Ubia, the victim a kind of. Say, questions number, who are now vegetable, be free. So, o tribe bibi ante na no mu de boma o mitima hu se ko do do sei afiri konfie nso na wote kuma se so to mitima nya information ni ti umayemmoa mitima ka kire nipa mienu miensa onwa onu omote see e ba omommoa just spend some few minutes and check. No, no more we come up on next house. No more young Jumadi, Yentimi, Madame was say. Pacho, Osha DC Ninsema Yaputo Edi and Kamayaka say, Yakani in our hadada. Nemo Bakumi Nubi. Na me pese Mrs. Sudia. Osha, Ochia Jinsi so say. Emfa hone a hawa COVID-19. Edia Bregana for no. Ababo no homodia say and to aswa de ken kind pano. Ebedi musa. Nti ehia sɛ yɛbɛboa aban ama na yɛ dwumadie
ɛna ɔsaatwe adwen si so sɛ obia yɛ fa ne sɛ ɔbɛyɛ adwuma yɛ obia yɛahyɛ da training no yɛasɔne so ehu sɛ saa nkurɔfoɔ ebetumi ayɛ adwuma na yɛafa wɔn na yɛma wɔn de wɔn nsa ahyɛ krataa ase sɛ asɛm biara a wɔn busaa no ɛnoa na wɔn de bɛba ɛno nti wo so yɛ wafa mu deɛ sɛ sɛ wo dan ne yɛ atakwame a ɛmfɛre ho kasa yɛ atakwame ebia na aban bɛhu sɛ o baabi a kuro wɔ mfie duru na atakwame bebrebe wei munyembu ne nyinaa ngu ne yɛma wɔn estate ɛno no gyina wo so wo no kora a wobɛka ɛna ɔhyɛ mu sɛ aban ayɛ n'adwene sɛ gyinaesie bi a wobɛsi no ɛbɛgyina saa data anaasɛ information a yɛagye so ɛno nti ehia sɛ ɛbɛyɛ pɛrepɛre yɛ wɔ adwumadie mu nti obi ba wo fie agyina wo a wɔatu na nea ɛwɔ sɛ woyɛ w'afa mu deɛ bi ayɛ na ɔno nso nyɛ n'afa mu deɛ aban nyɛ n'afa mu deɛ na adwumadie no enwie pɛyɛ wohwɛ apart from wei no nea aka no deɛ yɛabobɔ ne nyinaa so na mmom yɛbɛbie kwan ama sɛ bia biribi kyere w'adwene a na wabisa sɛ yɛ a biribi wɔ hɔ a yɛanka ho asɛm a ɛno so ɛho hia a yɛtumi adi ho dwuma ansa na yɛakɔ ansa na no PM wɔ ha na naso wɔ ha ebia na ɔmo wɔ biribi ka ɛfa dwumadie ho ansa na yɛde asɛm busa no nti ebedi kan afra PM so biribi kakra bi ka na ɔde aka ofiri hɔ a na kɛse na de ne deɛ ɛso ato aso ama yɛ Pasha ọbọ nsẹm mu ma kakra me pese be kan say nipa kan ade a said ye di kan aka no very very important say man bia ye enye Ghana nko a na ye ye bi enti sa dwumadie a ye di ade a ebeboa man no pa said ye di kan aka no nti me pese me ko ho bebre bi o nte ya twetire bebre dwumadie na ye di ne sanse ho hia nti ade bia so a ho ehia bia no ya na nsunsanso bi nso ewo enura na mitie Dormaa FM de bia ya na mete ho enti mikusu etie no na omo kyerɛkyerɛm sɛ de yɛ kan ya na onua na ɔkyerɛkyerɛm no ba bia na ɛho hia na ɔbɔ ho kɛse pa ne sɛ nipa na ɔmbɛba fie ho no ɔmo ba yɛsrɛ mu munyamrɛ ɛma wɔ mu munyamrɛ ma wɔ mu ɔmo bete kitab enti ɛba questions bi obisa no ma obu emfu or repeat ho be say 3 or 4 times nti me bisa me say why say obisa sa what kind of questions and nipa ko no kwa okwa ko bisa you know what Ghana ha dia ba ko ma hu ni say nipa bia nya opportunity a wo ho ofa ho e de ya ade e ma ne bro so enti na ye ben na me expect say ebia anka questions na omo ebebisa no opinion leaders you were na nka mo be ma ye hu that kind of questions so that so obi ba fie na obisa question na obisa etwa so a ankofa abufuo na ohaw bia ama because dia make bia madwene nko ho a certain questions bi wo ho a obi betumi abisa ama na bro so obɛhyɛ nipa na abufuo ba de no nso ayeye no ɛho hia pa ɛho yɛ number 1 ɛma me number 2 ti sɛ dia migusu a make yɛ bi yɛse oba o kasa no kan yɛ obɛtwerɛ obia ɛdan ho honso organizer we yɛ din tie ya nka bɛboa me because one way and it's between the problem about dina all through one and he fan or better because said ye can no nana manimu and I'm away because I make up in myself in ye VRA for me call fear no or mobile me fear me nip the or mobile ye who now be power number won't say I did what you my way but the me who say what fabi dear the attractor board na a bohon 100 board no so dan no na watwero ho meanwhile so me penti ye oti ase enti wo twero ho na wo fi wo kwa me makoto penti a be penti ana esese hu se wo ye wadwuma me so me ye me de nti ho so ye very very important ye nyina hu se okay oba obetwero dan no ho obetwero wo ho obetwero ha sei so that ani so ankofa ntokwa bi anya de ben ama because ye nyina ya adwuma
nti nkyerɛmu no sɛ ɛba sɛ ɛkɔ yie ma yɛn a yɛn nso yɛbɛbɔ dawuro no ama dawuro no akɔ yie nti mesrɛ mo ɛhɔ nso ehia me paa nti meda mo ase menim sɛ yɛn nyinaa yɛfiri hɔ a dawubɔ no ɛbɛkɔ nti mekɔhyɛ no yɛ mmienu nti mabisa so obetumi ayi ano ama me a meda mo ase. Training so now questions need it, it goes into your maybe your private about your private A. But Anna Obian Pese Obe share that kind of information. So you need to remember say maybe a small boy or banana. So Nana we hear me saying Unze Unkaran saying so who shall say that will be some say who's one share so but in a there's some more questions no so okay problem so okay yes Ramwa okay you I can't tell you know the beginning better now the talk maybe a chalk yam fa bidie chalk ye the chalk obetro no so a yes obetsansan hu nyina o obetro no simple my thank you Yo, Miura, Coordinating Director, PM, na Edini Kenkai Mpayemfo, Ane, Muni Yeshia. Abusuafo a nyina yeshia ha, ewie. Yeda abayase. Se nipakani se ni COVID aba ama hawaba nko ye obia nko beka se yensa ne mfa nko ye nim kakra so aka ntinim se obeye na mesre se ya ye wo ha nyina ebeye abane mmoa na dintwere ne adane a opese okane ebeye yie na yeye a ebeye ama ankura yewo Ghana manim ankanka Dormaa East District Assembly ye district no uhwe map ma enso ye breye na abane ewura kufu abane breso odi district imaye but enso district na adore na sa abane be hu se district na adora je nsema ba abebisa ye no ye benya abotare na ya kyerɛkyerɛ wo mu yie na se ye nya abotare na ya kyerɛkyerɛ ye nsa na no yie a district no abane be hu se district na adore nti o se fata se otwa nani ehwɛ district yi nti mi gyina ba ma nso agye ananim na me de nkra amamu na mu de akoma ya de hye se mpanyimfo na bebeka na nipa no beba de nya abotare na asembisa bia bebisa no benya no kama mabe se na ebeye na were kwa abanima yenso Dormaa East
district assembly yɛnim abanyam na bɛɛkyɛ Ghana man agyapadeɛ a bi asoyɛ so ɛno nti ne yɛpɔn nya district no na wosɔ kanea womfa nsi table ase worisi table no so nti nsoro mo mpanyinfoɔ no bɛba mumienya abotare na nea bɛbɛbisa biara no yɛnkyerɛkyerɛ mu yie ma bɛ yɛkɔ yɛnkɔbɔ dawuro yɛfie ne yɛ babia yɛ adwuma asɔre yɛkuo yɛnka nkyerɛ bɛ nyina na bɛso bɛmfa nkɔ na bɛde kɔ a ɔbɛboa yɛ nyinaa na dam ase sɛ yɛfrɛ mo assembly frɛ mo na mo baa yɛnkanka communication foɔ no mesrɛ mo nea yɛakan monkɔka mommɔ ɛwɔm sɛ yɛmɛtua sika bi ama mo sɛ momfa nkɔbɔ dawuro ma yɛ bɛtɛ yɛn nyinaa yɛtiri ho asɛm yɛtiri ho musuo ne yɛbɛyi nti nsoro mo mo amaba no monka nkyerɛ mo nuanom mommɔ dawuro anopa awia anwummerɛ kɔsi sɛ nnɛ bosome no bɛso na nnɛ bosome no so a yɛde ato yɛti no sɛ baa bɛɛtu kwane baa bɛwɔ hospital baa bɛwɔ hotels bɛnya nkurɔfoɔ no bɛka ne bɛ wɔ saa areas no ne yɛ a ɛfiri adeɛ kyea baa bɛka ne no so bɛbɛka ne biara ɔwɔ ne fie na bosome bɛso no de aba ne bɛkɔ nkrataa mu na bere bi bɛso a yɛso yɛbɛhu sɛ Dormaa East yɛdodoɔ yɛ sei adane dodoɔ yɛ sei structures yɛ sei nti mesrɛ mo ayɛ adeɛ a ɛhia paa yɛ adeɛ ɛhia nti mom yɛmfa nkɔ afie mu na yɛmfa nkɔbɔ dawuro meda mo ase Pastor, district census officer per se, Yaka in Echi or Sade, it become home. Enka nanaka say we de nanka eno anu no na nso so said ye presiding member edin kankan na osan so efa sa kwan no so ebisa asem no pese mechichim kakra bi na ye nso so yete ase ye no de mo na yete ase no na yeso yetimi echeche mu bebre echere afoforo nso so questions na presiding member eti wo radio say almost studio na enokre say the mini kankan say some of the questions no are very sensitive to some part say obabi afiumo beye 3 months ani na say eduru ho a ebibisa wo say do wo sha say obesha say bit say eja awie de baby ye duru de emu edende na nsufa cheme say ebe ha akra sanya adwuma nete ifri afi a etwa mi ebesi ennei obusua no obi afimu ana nti sompa say obabi fimi bia beye na otwe ani obehu say eye touch nti se oka say nsem ne bi mu edin a ebi eno no obetimi so asan ebisa wo say obisa say wa wo masen ebia na ukunu ana say oyire no owoba bi hye ba bi a ompese obi abehu but eduru hode a ye hye nkran say oba ne bi hye ba bi kura ma yehu it doesn't necessarily mean say akra no ote wo nchen ana say onte wo nchen because eno so no questions ni eto so ewo ho eno nti bi wo ho no na ba na say be ma no ewo ba bi hye ba bi eno nti no bo nse na ompese obeka do ye bisa ye make sure say papa no enko na ye bisa no ana say maame no nko a na ye bisa no but bi ho no ma ompese obeka say de be ye bia daachi bi enkofa asem bi ma no eno so na ye gina ka say confidentiality is always assured. What see we done we bisa say dan na see na dan ben
blog anase brick anase atakwami anase lancrete anase de hivia o plaster anase one plaster ugina hoyi obebisa o say we be man na yo ba o so obisa mranche so mmisa because unim o say obisa na oye sure say wa na o kan say oye ba na be man. Some of these questions no I'm sure you because masa wajimi na wa hwe me ba na be man, but sise ne che say we say obisa na wan kasangasa utu anum tuo na oye sure nti nsemisa ne de na afin so de atwa to no nsemisa ne edos kakra edos yi pa mekai say yekoye training ewo Cape Coast na lady bi mibisa ne sa o say mpocho me rekoso nchima ba wa mabio. It's so interesting nti nsemisa mu edos kakra edos uye adwuma no bibisa o say adwuma be na uye adwuma no send it a description of the work in a whole lot of things nti say yan sensitize yan church omo ama omo hu hia enhwe ya omo nyamre ema field officers no na yebasa nso the purpose of which we are doing the census would not be attained na die twato efa wall no ho achro no enye sebi bidie anasa mobile on betrocho ho bia biara about 10 words bi pe na on betro ho na ebe mo colored chalks and as chalks no so no nsuo to mienu miensa kra eno akra eko nti enya de se eba be se odan adekunti a omotro ho ne se nanka ewo se omode omoni behwe dan no na edu da actual counting na omaba ho na emom se de nipa a refree any ehonsem city ani nti na wo se otwro ho na wa mark o de area to ho se me free ha mekọ ha se de be ya adwuma ne duru ho no ma obetimi aye ni nyina aye the purpose of ensuring total count nti de etene no medam nyina se Pacho say na jan kai kana na ka say we na ka o se to ye bukaka they say ye pese jaba ye na ye ko boa ye wadwumadi ni ebia na bibi eda so kire wa adwen fa ho ne ne ya kan nyina na mpanyifo a wo esro ha boa ye ma ya chichiri pacho papa pacho bisa be wura fie ono o mo mfama se mo nkono ho a mbedwae ho mo ye kura de ni be na fi ukura obedwina de na dwina kwesi politics so ke kan ye mpata no nso obi chinchin aso me enkan no a asotwe bi wo ho ma no mini aba me de yana mo ya sam kaza mo ka se ebia ye twerɛ dan ho anase ya metwerɛ ye mfrɛ call center bi tinka wo ma ye number na se bibi sa se ye hu ba bi ye frɛ pacho yo pacho hen Yo, I'm say you name say coronavirus and COVID-19 abane ya betena. Mo hyehyɛ no so yante bibia afa ho sɛ mo hyehyɛ bi enkankan fa omo a ombekɔ afiefie no akɔkan no hyehyɛ bi wɔ hɔ mbedi so ana pacho bisa Mr. Fremo na boni mpom. Pese bi sɛ panyifo yɛ kasa mo ka bi so mo tablets ne bɛyɛ adwuma. Yɛ nkura nso so dɔso. Bɛ kɔ yɛ deɛ akade an bɛde kɔ sɛ in case ɛbɛ battery no fall a we use no nkura na se. pacho bibi Pacho osha nipa yedi dem a ye wo omo amoso asi a omuntimi enti asema na se omano omuntimi die nka asema wonte na se in case mukọ fie bi saa na se saa nipa no ko na ewo ha measures be na mudi ato se na be ya mo bate ono asem se na obate wo de na wo so bate na niye na ama ntimo de na akọ Actually, the MPs and say bia one map area no, so ha na meko.
sɛ wokɔduru na nipa no ɛnni fie a wose yɛmfrɛ ba nipa no amfrɛ a officer no ɔbɛsɛn akɔ akyire bi mu anaasɛ ɔnkɔ ɛna afei nso yɛ a yɛwɔ information centers ɛbɛ sɛ yɛboa no mo bɛ summarize biribi kakra ɛde ama yɛn sɛdeɛ mo kan nsɛm bi yɛ sensitive sɛdeɛ ɛno so ɛbɛwie akyire no wonkɔka asɛm biara na ɛno so no ɛkyena bi na nkɔfa owi ne bi ɛma woka asɛm a woka na obi akɔka akyerɛ obi deɛ ɛduru baabi a ɛbɛduru baabi no na information na yɛ distorted. That's it. Okay, let me say, question na need kan o say ebia obeduru efie bi mu na nipa no enye n'adwen sɛ esan nkyekyeemu ne confidentiality clause a wobɛkyekye ne mu nyinaa akyi no ɔka sɛ ɔno deɛ ɔnte ase a saa clause na nkasa ne kyi nipa ko no kete sɛ ɛwɔ sɛ ɔno nso so ɛma no ho kwan na ɔma wo emuayɛ but deɛ nti a yɛmfa ɛno nka ho na mankan no ne sɛ wode no ka ho sɛ wo nso so wante aseɛ ama manya a wodi agro bisa ne sɛ wo mfie sɛ wobɛka kyerɛ sɛ wo mfie 12 wohwehwɛ na na sɛ papa yi na wobisa sɛ wo mfie 12 wobɔ n'ani sɛ deɛ ɔsɛ mu wo mfie 12 giving you wrong answers ɛno nti no yɛmfa that clause no ɛnka ho but sɛ ɛkyerɛ so pae so a ɛwɔ sɛ yɛma hu sɛ saa statistical law no ɛhyɛ wo nso so sɛ sɛ field officers ne ba wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ unya adagye ɛma no sɛ adagye ni hɔ saa mprempren na obi timi akɔ asan so aba na ɔbɛ boa wo obi so bisa sɛ wokɔ na sɛ oni hɔ na sɛ ɔka sɛ cobra den na ɔbɛyɛ ɛno nti from the national no ɔmo generate ade a yɛfrɛ no call back cards nti all the field officers no ɛyɛ the enumerators and then the supervisors no ɛbɛma ɔmo cards nti saa cards no sɛ ɔba na sɛ ebia ɔbaeɛ no ɔbɛto abɔfra no meka sɛ protocol no meka sɛ there must be an adult member who will respond to questions nti ɛnyɛ obi akɛkɛ ɛyɛ obi a sɛbi n'ani afi ɛwɔ abusuanim ɛno nti no sɛ ebia yɛbɛto na sɛ nipa na wɔ hɔ no ɔntumi ɛma yɛn nsɛm wɔ yɛ na yɛbɛgya callback card no na nipa no ba a wafrɛ nipa na mfrɛ a then na ɔbɛyɛ ɛwɔ sɛ ɔsan so call back again ɛno nti ɛm sɛ director ɛkasa no ne deɛ nim no ɔkyerɛ adeko nti a saa afi deɛ population housing census wei no ɛda soronko ɛsiane sɛ we would want to ensure total count ɛna COVID-19 protocols ɛho asɛm sɛdeɛ yɛhyɛ ase free ha sei no wobaayɛ sɛ wonni nose mask a yɛma obi gye sɛ bi a wabrɛ no wayi nti a nyɛ saa de obi a ɔbaayɛ a ɔmfa bi ama bia no yɛma ne bi ɛwɔ ha sei saa nso so na during the training no yɛbɛma obiara bi yɛbɛfumigate the training center hɔ ansa na you set off no nso so no yɛbɛ make sure sɛ all the COVID-19 protocols no ɛyɛ the nose mask, washing of hands, sanitizers no ne nyinaa no ebi ɛbɛka ho a yɛde bɛma ɔmo. In fact yɛ logistics Dormaa East yɛ logistics aba unfortunately no yɛn hand sanitizers about 188 ntimi amadu ya lodge complaint but we are fortunate to have competent DCD wahyɛ yɛn bɔ sɛ impose amakra he would by all means no ɛbɛpɛ bi ɛde ama yɛn. Afei nso so obi bisa sɛ in case sɛ yakɔ nkure ase Tunisia no koduru pobe na sɛ o battery ɛkɔ off a then na obɛyɛ ɛne gye sɛ me sɛ there will be a provision of power banks. There will be a provisions of enough power banks yɛde bɛ support ɔmo. Aside that no mesan so asimu bio adeko ntia saa census we say ɛdan so kora ne sɛ me enye me nkwa na meye adwuma no there is another members a ombɛboa me ama yɛyɛ adwuma no ɛyɛ DIT district ITs, we have district field supervisors and yɛwɔ district quality
management team a ɔmo nso mba bɛka me ho nti nipa mmiɛnsa ba bɛka me ho ama yɛyɛ adwuma no ɛno nti sɛ wowɔ field na sɛ wo power bank koraa ɛkɔ low a we will provide you some there but nhyehyɛeɛ koraa kyerɛ sɛ at the end of every day biara no we need to charge those power banks and then the tablets a yɛbɛyi so ɛno nti no sɛ yɛn nyinaa yɛboa yɛn ho a yɛne field officers ni nyinaa yɛboa yɛn ho a you would never lack power ɛna deɛ ɛtoa so mama ebisa sɛ yɛkɔduru obi fie na sɛ sɛbi ɔnte asɛm anaasɛ ɔntumi nkasa a dɛn na yɛbɛyɛ ɛmi sɛ mekasa no ahyɛ asɛm medi nkan ka sɛ an aldot nti ɛmi sɛ mamfa wei anka ho but ɛsiane sɛ ɛyɛ asɛmbisa na nipa no wɔ sɛ ɔte nti no sɛ nipa no yɛ obi a ɔntumi nkasa na ɔnte asɛm a na kyerɛ sɛ wɔ sɛ yɛbisa deɛ ɔne no ɛte any other aldot yɛnhwɛ ɛwɔ ha sɛ ɛka sɛ aldot in the household a nkyerɛ sɛ obi a wanyi mpamfa sɛ bi a yɛkɔɛ no yɛkɔtoo mame aberewa ɛsiane sɛ ɔno na wanyi mpa nti ɔno na yɛ the household head no ɛnyɛ saa nɛteɛ household head ne yɛ obi a efie no ɛho ntotoeɛ ɔno na ɔtaki care in short no ɔno na ɛtaki care ɛna lastly no I think sɛ obi call back card sɛ yɛkɔ na sɛ nipa no onni hɔ a then yɛbɛyɛ you will leave the call back cards no sɛ nipa no amfrɛ a you need to go back and go back and go back again and then ensure sɛ wohwɛ na sɛ ɔprove stubborn a what you need to do ne sɛ wobɛfine assemblyman a ɔwɔ hɔ anaasɛ panyin bi a ɔwɔ hɔ a menim sɛ ɔmbɛtumi aba mo mu bi nkyɛn na mo nipa kono akɔkasa ɛyɛ edu time bi a foreigner ɛkɔ hɔ ɛkɔbisa ne nsɛnsɛm bi no ɔn feel so comfortable to give out those informations nti ne sɛ ohun sɛ assemblyman abɛka kyerɛ ne sɛ oh wei deɛ sei ne nti mesrɛ wo deɛ ɛno no collaborate na ɛno no nya bigye de sɛ ɔbɛte aseɛ medam ase disabled deɛ na ɛyɛ deaf and dumb no nti mekyerɛ sɛ yɛkɔ na sɛ bibisa na ɛte a ɛwɔ sɛ yɛbisa another adult person a ɔwɔ efie hɔ Oh, say counting of enumerating people and living quarters. So mostly ni baby a ote, and I was say ye kind wo. And baby a we adwuma. And unti ne say me ma me ton tomatoes e wo dwuma. And ye dwum ho na be counting wo ni fie. Enunti a adwuma no enye so simple no enunti a yewo call back cards no enunti a one area no ye yemfa the whole one fie emma no ye just one area an enumeration area ene ye ma wo se wo nko a na hwe ho enti se de nipa ne tip baby a nipa no wo bia se nipa ne da ho on the census night nko a de ye se kopɛ ne kira kwan na age ne ho details na fabra one or two. Odaho. Unze kan kai you for say. Baby ought to know one or do. Until any day they will in fee. That's why I say it. Once I am in fee. And only a bad kind of. But maybe I walk renting our. A new fee. Those year, but this answer, Moon field officers in Tina. Yewo ade a yefe no a living structure say obi asidan na say adru lentil nko ade a living structure say then the bosu say you don't mago na kata so a living structure say kiosk so say a container as far as other ho a abro the lentil nko ade sorry the window level nko ade a living structure and say baby oda nko ade a that's fine na say e be kind of
Okay, na ke say eno no be local arrangement. It is possible. You beat me ayen sir. Say say na mo hwe na bi. You beat me ayen sir. Say de be ya you common messenger. Yes. That's fine. That is a NTC rep. Nti ebe mamo jingles in both English and Tree ni na why. But basically no enya mo na moko bisa nsensem bia mo de ni say mo boase de be ya amanfo beti say nyame ye ne pa on the 13th of June no obi beba ofie aba bisa obe tro dan ho oba mandidi na tem Jennifer so a sign mfasosi na de bebre yin kroi ene yin potemu mbashana Mibisa question yi say okay say adwuma na bebe ye no omo atade bi a ya design a osha oba fie a e kire ne say onipa ye oba oda sonko oye nipa a yayi ne se bi a omna me yesi because nti a mibisa sa question yi we ene nipa boy na do so lesson time no ya twire din no question bi wo ha akwa sabe itim bisa wa ma na ko bisa say wanhwe kura obed na sabe na wo ne oyere kura na mo dai kura obitima bisa ho asem eni nti yehunu nipa ko na oye so oba no na no ba be to oba no ba no be shantade no yehu say ma be design color bi ohu say okuduru a one ye officer director bi a oho bi oho a o se na fi atade ordinary eni nti saafo no ma show ayi bi wo a oba fie na obe sha atade bi ama yehunu nipa ko na ban kura hoyo that's me pacho me de no fa information for no ye ho o sha adwuma yi da we na ekwa akọbọ ni nyina enso mo ka se ye hu se mo kan package bia de fa de ma information center for no ko bi o a se information for yanko ye adwuma na won se adwuma na mpanyefo no kwa akọye ni nyina no inkosi ba bia na mo amani to ye pumpan so ya fanchen aban da bia eduru ho a information o de abo ye bo enso hwe mfiri ma nti dia na mo ya ma information for no so Mr. Mpese bisa yi kakra. Am say sana mo kan information for asemi. Mo ya say jingles number bono mo wo somebody say information do so. Benya bia so benya drive I record where you di ama no. Benya ahoden ho sa because me ho udi bi mama mo information ho papa wo wo suetia no. Betima provide this ayi ni nyina because so bia nya drive. okay bache no anu no okay em say PM pese o sha se fi chairman idea so na me da kana to ase yo me da say information wura o de ne me pese me kakakra misrao wa hu say information no because say me information chairman ti bia me ma ho nti niema ne bebre ho a bo hu say ye preso pa yesra mo ani die kwan so information for no wa hu say information any FM difference ewom enti mo hwa eduru ba bia information no nana wa we awe deda information ni ye binum de na say ehho asem bae no director di mebre ye pa nti yesra mo nso say eduru ba bi say ye wa hu mumfa en consider enu nti ma ya no mari ye ne mo kan sa no wo say mra na e wo ho no eso se wo ye dede tuatua amanfo aso ne niema no ese se ye nso so at least yenya mfaso kakra bi efiri monso ye hu se monso mo ka hu bi amobo aye e ba sa se bi de complain bi ba se de na se de ya mabre hu ya ya wo ka asem kakra bi na atwa na ko ba se wo so se ndendendra on se e ba se mo a nti package ni de se edu se bi wo ho a ye de be ba ye sre mo se bi ma ya mada wo ma wo ma komanto nwate na nyame be hira mo amen opani dware na nsu asenti memfa bi enka ho bio na honorable ebisa say you be provided pen drives and me pacho there bi me ankasa meba ho na matwe ama in fact
through Mr. Eric Suntino, Mr. Eric Suntino, you are creating platform for assembly members in mede enema atoto ho a lot more of informations mede jingles in your kregu ho nti say ebia ya wo ha no say wonka ho a na mede wakasa platform no ho say de be ya say ye de ade to ho no ma e be easily accessible na honorable nsusu e kan say ebisa asem efa identification ho no kre ansa na obi beba ho no hwehu ne say obedin kan ada no ho di a kyerɛw sɛ ɔyɛ nipa asɛmasi a ofiri Ghana Statistical Service obeyi ne ID card a kyerɛw opa gyehwɛ na yɛ sure sɛ ampa sɛ ofiri hɔ ɛno no akyi no yɛbɛsan so amɔ mo reflective jacket ɛno so no Ghana Statistical Service ahyɛnsodeɛ ɛbɔbɔbɔ ho nyinaa sɛ ohu a obehu sɛ ɛyɛ ampa wei efiri Ghana Statistical Service ɛnyɛ no nko a yɛbɛsan so amɔ mo ɛkyɛ ni nyina na apart from say yɛde prevent direct sunshine no yɛsan so amɔ wɔ ehu sɛ wei ahyɛnsode a esi ne pi esi ne gyina yɛ sɛ ampa wei efiri Ghana Statistical Service nti ɔmo ba nneɛma bebree bɛma hu sɛ ɔmo firi Ghana Statistical Service meda mo nyinaa ase. Yɛn nyinaa yɛda mo ase wɔ pɛmpɛn so a yɛduru deɛ na yɛpɔn ano no yɛbɛfrɛ director ɔyɛ chairman na yɛwɔ hɔ bi ɔde aka ho na kyɛ sɛ papa mpahyɛ na no si ya na ɔde mpaebɔ na atoa so ama na yɛfiri exercise you here for honorable PM me say boy what you come say won here nkokɔ no kura wo pese wo hu sɛ nkokɔ no ni dododo ebo yo nya ni pon nkokɔ kwa pese wo hu ni dododo unim ni dododo a broad sign na kokɔ akɔtɔ so sounds na aban eso hia ye dododo na di kan Dormaa East paper dododo sɛn ɛna wɔ ha nti yɛ ba na sɛ wan fa ho amma me yan kan wa ya kan nipa 100 nso na yɛ 200 nti 100 na ɔma kan yɛ de ade ba 100 na ɔmo de yɛ dɛ yɛ hu sɛ ɔmo de brɛ nti yɛn na yɛbɛlusi nti obiara mmra na yɛn kan no obiara make himself available yɛsrɛ mo a meda ase yɛfa mo na ase adi no kwa nyame anim ɛbɔ mo aba so ɛkasa mo anya ade a na yɛboa yɛhyɛ mo 12 ebi mo ba ha few minutes to 12 ebi mo so na na di kan ba ha ɛkɔɛ ɛsa baayɛ obi ba 1 na ne after 1 dan so mepɛ sɛ megyina district assembly na nemu any district census implementation committee no anemu na yɛka sɛ yɛni aso sɛ yɛto yɛn nsa frɛ mo na maba na mama dwumadie no so ayɛ kama na yɛnya arehyɛmu so sɛ adeɛ biara a yɛde ato mo anim awie mo ate aseɛ na mo bɛboa yɛ wɔ dwumadie mu so ne sɛ nti ɛda mo ase a nsa da Nyankopɔn onhyira yɛn nyinaa na yɛkɔ yi so yɛbɔ mo nkae sɛ yɛaka yɛ asɛm nyinaa akyi no kae sɛ wode bɛka ho sɛ wo ho hia nti ma ho kwan na yɛnkan wo nyame onhyira mo nyinaa sɔfo mpakyɛw bɔ mpae no Nyankopɔn yɛhyɛ aseɛ yɛde wo din
na yɛwie nso a yɛde wo din yɛsrɛ wo no sɛ dwumadie no n'ahyɛseɛ ni abɔfo a yɛtu wɔn a wɔbɛkɔ akɔ kenkan nipa ma wɔn ahoɔden ne nyansa abotrɛ na afei adodoɔ so a yɛbɛkɔ akɔto wɔn fie ma wɔn nso abotrɛ na wɔn atumi ayi nsɛm ano na awie pɛyɛ ne nyinaa yɛgya ahyɛ wɔn nsa yɛda no yɛbɛsɔre afiriwa yɛkɔ no yɛbɛba afiriwa nti yɛnim sɛ wobɛyɛ ne saa ama yɛn ɛwɔ yesu din mu amen awurade nhyira wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo ɔno mu na ɔma no nsi wo yie ɛwɔ yesu din mu amen